ഈ ചെടിയുടെ പേരെന്താണെന്നറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ഇലകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതേ കണ്ടില്ല, ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കുഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈ ചെടിയുടെ ലീഫ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതും കൊണ്ട് എന്ത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഈ ഇല കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് എന്ത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് വരിക? അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ലെറ്റ്സ് റോൾ ദിസ് ഇൻട്രോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലായാലും യൂട്യൂബിലായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ മസ്റ്റായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം. ബൈ.